Hello, welcome to my channel. Today we are going to discuss about quantum mechanics, a new chapter from module 3. Okay, this is common for all the branches. Engineering physics A ilum B ilum idu namukku padikkanulladana. So let's see which are the topics we have to cover in this chapter. That is de Broglie wavelength, wave function and its significance, uncertainty principle, its applications. There are two applications you have to study according to 2019 scheme. Pinne Schrodinger wave equation, that is a derivation question, that is time dependent and time independent equation. Pinne operators in quantum mechanics, applications of quantum mechanics. In applications of quantum mechanics there are two portions, that is particle in a box and quantum mechanical tunneling. Idile particle in a box derivation question aayittu ee part innu chodikkarulladana. Okay, so let's start. First of all, we know about classical physics, that is about law of electricity, magnetism, pinenda optics, idellam we have studied in our smaller classes, right? But classical physics could not explain properly about some physical phenomenon observed in atomic and subatomic domain. So in 1900, Max Planck forward the quantum theory to explain black body radiations, and in 1905 Einstein explained about photoelectric effect related to light or quanta, packet of light ne base ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ photons ne relate ചെയ്ത് അദ്ദേഹം photoelectric effect ne പറ്റി explain ചെയ്തു. And finally in 1924 de Broglie proposed that particles, like radiations in a base like എന്തിനാണെങ്കിലും photons ആണെങ്കിൽ ഏത് type of particles ആയിക്കോട്ടെ, they have dual nature, that is particle can exhibit both as a particle and as waves. That type of waves he considered it as matter waves, and using these matter waves quantum theory la nammal explain cheyna waves ine nammal matter waves aayittan consider cheyna, that is the waves particles may have both characters or both nature. Okay, that type of matter waves are also known as de Broglie waves, the waves associated with particles. Now to explain this wave aspect, de Broglie suggested an equation related to wavelength, that is for that derivation of that wavelength he considered a photon of frequency nu, and it has momentum p equal to E by c, that is h nu by c. ഈ equation കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is obtained from E equal to mc square and E equal to h nu. അതിൽ നിന്ന് we will get p is equal to h nu by c. And nu by c നമുക്കറിയാം c, and we know the relation between nu, that is the frequency, lambda and speed of light. From that nu by c is considered as 1 by lambda, and I can substitute here, that is p is equal to h by lambda. So from that equation we get lambda is equal to h by p, or h is the Planck's constant and p is the momentum, that is mv. So this equation is considered as de Broglie wavelength. Okay, this lambda, de Broglie wavelength equation, and this lambda is represented as de Broglie wavelength. Okay, so this is how de Broglie formulated a wavelength equation, and using this de Broglie wavelength equation quantum mechanics la pala areas theoretically അല്ലെങ്കിൽ derivations explain ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. Okay, and the particle moving inside a wave, അല്ലെങ്കിൽ particles that are moving like an electron are considered as wave group or packet of waves. Particles move ചെയ്യുന്നതിനെ packet of wave അല്ലെങ്കിൽ group wave group എന്ന് പറയുന്നു. Okay, in quantum mechanics. Now let's see about wave function. What is the importance of wave function in quantum theory? Now wave function എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്സിൽ, in your maths classes you have studied about f of x as a function of x. Okay, whenever you need to solve any equation, we consider first about a function f of x അല്ലേ. f of x എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ f dash of x എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. we will differentiate that function as f dash of x, f double dash of x അല്ലേ. അതായത് d by dx എടുക്കുന്നു, d by dx of fx, d square by dx of fx, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ f of x is considered in maths as a function. Similarly in quantum mechanics, as we are explaining about a particle, അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ where does it exist? Okay, where what is the state of that particle? What is the time that is moving inside that system? Okay,
അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to explain that theoretically by expressing using a mathematical function. So here wave function is a mathematical function and it is a complex function. That means as they are the waves, we know that the waves can move in a harmonic wave alle oscillations il nammal padichu harmonic motions aanu waves ine namukku explain cheyan pattunnathu. So that harmonic motion means it can be expressed in terms of sine function, cosine function, etc. alle sine, cosine function allengil exponential function aayittu we can express a wave. So that's why we consider this function as a complex function. Mathematical complex function which describes the state of a particle or a system. That is, if it is a photon, where that photon exists. Evideyana adu exist cheyyunnathu. If it is in x direction or in y direction or in z direction or in x, y, z, all the three directions as a three-dimensional case. എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, at what time it moves എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടൈമും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ എ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് represented by the letter psi and it is a function of position and time coordinates. സോ പൊസിഷനും ടൈം കോർഡിനേറ്റും ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഇസ് psi of x comma t. That is in the case of one dimension. If it is three-dimensional case, instead of x I can write it as r. Clear? That is the position vector that represents x, y, z axis. So this is the definition for wave function. It is a mathematical complex function to describe the state of a particle or a system, and it can be represented as a function of position and time coordinates. It is represented as psi of x comma t. Now this wave function, it can be of positive or negative level, whatever. അതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ, നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. That means we can find the existence of a particle in unit volume. So to find that existence or the chance of that particle inside a unit volume, to find that we need to use an equation or a relation for that. That relation we call it as the probability density or probability of finding a particle in unit volume, and it is psi star psi, or it is called mode of psi square. Now this psi star means it is the complex conjugate of this psi. That is f of x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെവലുള്ള ഒരു വേവിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോർമുലയിലുള്ള ഒരു വേവ് ആണ് നമ്മൾ psi star എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. ഓക്കെ, now taking the product of this you will get a negative value there. Our negative effect ne nammal avoid cheyanana we consider here a mode form of psi square. Okay, mode form of psi square edukkunnathu the negative term ne namukku neglect cheyanana. Now this is for unit volume, and inside that whole space if I consider elemental volume, that is d2, ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ഒരു d2 എന്നുള്ള എലമെന്റൽ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് ആ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ വേവ് നമ്മൾ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ മോഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഡസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദെയർ? If I need to find that, then I have a relation, that is integral of psi star psi d2 is equal to 1. Here this ആ സ്റ്റാർ താഴേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി psi star. സിമിലർ വേ ആണ്, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും psi star psi into d2. This is an integral form, and this is always equated to unity. That is the probability of total probability of finding a particle in elemental volume is always unity. That is integral of psi star psi d2 is always equal to 1. This condition is called normalization condition. Okay, now that's all about wave function and its equations. Okay, wave function endananum, probability density and the normalization condition are these points. And there is another point, that is the significance of wave function, that we will study later. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറി in terms of photons or the packet of light, അതിനെ നമുക്ക് തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ this wave function must be represented as
a sine omega t minus kx or cos omega t minus kx or in terms of exponential function. Let's see. Consider a particle moving forward along x direction with a linear momentum p. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ x directionൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം ആയിട്ട് p വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഫോർവേഡ് മോഷൻ ആണ്. Then the wave function for a particle can be written as, which we have studied in our module 1 waves എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ്. That is psi is equal to a sine omega t minus kx, where omega represents the angular frequency, t is the time, k is the propagation constant, and x is the position. Okay. So, അത് നമുക്ക് harmonic wave in the case ആയതുകൊണ്ട് we can consider it as sine wave or in the cosine wave or in exponential term. Now, where omega is equal to 2 pi by t, which we have studied in oscillation chapter, omega അല്ലെങ്കിൽ smaller classes നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പീരീഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ. Or I can write omega is equal to 2 pi nu. 1 by t ക്ക് പകരം I can write it as nu. Or it can be written as, I need this omega and k in terms of energy and momentum. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. My aim is to get the wave function in terms of energy and momentum. Okay. So for that, I can multiply and divide by h here. So 2 pi h nu by h. H nu is energy. Now h by 2 pi is h cut. ഇവിടെ 2 pi ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നു, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ h ആണ്. ഈ 2 pi നെ ഞാൻ താഴേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is h by 2 pi, right? That means h by 2 pi is h cut. That is equation number 4. Similarly, k is 2 pi by lambda, or it is, instead of lambda I can write de Broglie wavelength equation, that is h by p. അപ്പോൾ p ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. That is 2 pi p by h, or it is p by h cut. That is equation number 5. I hope it's clear. Now let's substitute the value of equation 4 and 5, that is value of omega and k in our equation 3. Then our psi will be equal to, psi is equal to a e raised to minus I into omega ki pagaram e by h cross and k ki pagaram p by h cross. So in both cases there is divided by h cross. I can take that h cross outside. So the equation will be a e raised to minus I by h cross into et minus px. Hope it's clear. If any doubt, you can directly substitute these values and then take the common factor outside. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. Okay. So this is the equation or the solution of wave function, or the equation of wave function in terms of energy and momentum. Using this wave function, we are going to explain further questions or further portions. Okay. ഈ equation വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. That is Schrodinger equation, particle in a box, quantum mechanical tunneling, അതെല്ലാം നമുക്ക് wave function വെച്ചിട്ട് explain ചെയ്യാം. Okay, I hope it's clear. Now, before starting Schrodinger and other topics, we need to study about a new topic. Not a new topic, you have studied this in your chemistry classes or in your physics classes, smaller classes. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്, Heisenberg's uncertainty principle. This statement is also very important and also its applications. ഈ portion in നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ statement പഠിക്കണം and also the applications. There are 2 applications according to 2019 scheme. അപ്പോൾ ആ applications പറയുന്നതിന് മുമ്പ് let's see what is uncertainty principle. It is formulated by Heisenberg, and so this principle is also known as Heisenberg's uncertainty principle. Now the statement is given there. It is impossible to determine the exact position and momentum of an object or a particle at the same time. ഒരേ സമയത്ത് പൊസിഷനും മൊമെന്റവും നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അൺസർട്ടണിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നതിൽ ഈ പൊസിഷനും മൊമെന്റത്തിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി 2 more cases because we need to explain application also. അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് we are going to
study other two equations here. Okay, so let's see, related to the statement, we can write, and then a statement, it is impossible to determine the exact position and exact momentum of an object at the same time. That means delta x, that is uncertainty in position dot uncertainty in momentum, is greater than or equal to h cut by 2, where h cut represents h by 2 pi. Okay, similarly, delta theta dot delta jz is greater than or equal to h cut by 2, and also delta t dot delta e is greater than or equal to h cross by 2, where h cross means it is h by 2 pi. Planck's constant divided by 2 pi is h cut. Okay, now in practical sense, this theory based cheyidana nammal ee moonu equations parayunnathu. Idile delta theta means uncertainty in angular displacement, and delta jz is uncertainty in angular momentum, whereas delta t is uncertainty in time and delta e is uncertainty in energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് uncertainty principle എന്തിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാം? We can explain this uncertainty principle in terms of position, momentum, പിന്നെ angular momentum, angular displacement, and in terms of energy and time. Okay, now but in practical calculations we can say that this delta x dot delta px is approximately equal to h cut. അവിടെ നമ്മൾ ആ 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 എന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ approximate ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്, that is approximately equal to h cut. And also delta theta dot delta jz is approximately equal to h cut, and delta t dot delta e is approximately equal to h cut. That is, these three equations are related to practical calculation. That is, ഈ equation നമ്മൾ application കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. We need these three equations, that is the approximate equations, to explain our application case in uncertainty principle. So നമുക്ക് statement പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും we have to explain all these equations in the case of statement, in explaining the statement of uncertainty principle. I hope this statement is also clear for all of you. Let's move to application. If there is any suggestions or comments related to this class, please comment in the chat box or comment box. Okay, give your comments. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ക്ലിയർ ആക്കി പോവാം. ഓക്കെ, if any doubt you can give it as a comment. Now next is the applications of uncertainty principle. Applications of the uncertainty principle. There are two applications, that is absence of electrons inside a nucleus, that is the first application, and the second one is uncertainty in the frequency of light emitted by an atom. അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. There is another name for the second application, that is natural line broadening. Okay, അതായത് broaden ആയിട്ടുള്ള ഒരു width കൂടിയ ഒരു spectral line we will observe in the second case. Okay, so we have to prove these two applications. First application is absence of electron inside a nucleus, and the second one is uncertainty in frequency. Nu ile undavunna uncertainty. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, let's see absence of electrons inside a nucleus. For this, let us consider a nuclei having radii of the order 10 raised to minus 14 meter. ഒരു ന്യൂക്ലിയയ്ക്ക്, ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂക്ലിയയുടെ റേഡിയൈ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is 10 raised to minus 14 meter. ഇനി for an electron to be confined within such a nucleus, ആ ഒരു 10 raised to minus 14 meter radii ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയൈനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൺഫൈൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ, അതിനകത്ത് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രസൻസ് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് അൺസർട്ടണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ മേ നോട്ട് എക്സീഡ് ദിസ് 10 raised to minus 14 meter. അതായത് ന്യൂക്ലിയയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വെദർ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ലെറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയൈ ഹാവ് എ റേഡിയൈ ഓഫ് അബൌട്ട് 10 raised to minus 14 meter. Now the electron അതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സീഡ് ദിസ് 10 raised to minus 14 meter. ആ ഒരു റേഡിയയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അവൻ നിൽക്കണം, അല്ലേ? ആ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
In that sense, for that electron, delta x is considered as 10 raised to minus 14 m. So the delta x value is 10 raised to minus 14 m. So if I get delta x, I can substitute it in our uncertainty principle equation. Uncertainty principle equation position related in the delta x dot delta px is greater than or equal to h cross by 2. But in practical sense, this is an application level, so we need to take the equation related to practical calculation. Okay, so in that sense, our equation will be delta x dot delta px is greater than or equal to I will take the equation approximately equal to h cut. Okay, so delta x dot delta px approximately equal to h cross, or I can write it as delta px. Uncertainty in momentum ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്, കാരണം h cross ന്റെ value എനിക്കറിയാം, delta x ന്റെ value is also given here. So I don't know the value of delta px, so from that I can find delta px approximately equal to h cross by delta x, or it is h by 2 pi divided by delta x. h by 2 pi നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ you will see that it is 1.054 into 10 raised to minus 34. 10 to the power minus 34 ആണ്. It is 10 to the power minus 34 divided by 10 raised to minus 14, or it is delta px is approximately equal to 1.1 into 10 raised to minus 20 kilogram meter per second. Now, the kinetic energy of that electron is considered as px into c. That is p into c. Energy is mc square. Energy is mc square, or m into c into c. mc means it is momentum, px into c. So here already I got the value for px, that is 1.1 into 10 raised to minus 20 into c ki pagaram it is 3 into 10 raised to 8. And on calculating that, I will get it as 3.3 into 10 raised to minus 12 joule when I convert it into electron volt by using 1.6 into 10 raised to minus 19 എന്നുള്ള value. അതായത് 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. ആ ഒരു വാല്യൂവും കൂടെ വെച്ച് എനിക്ക് ജൂളിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം I will get the value for energy as T is equal to 20 million electron volt. That is 20 into 10 to the power 6 electron volt. Okay, so this is the energy of an electron. In practical case, electrons even with unstable atoms never have more than a fraction of this energy. This is the maximum energy that an electron can exist, but more than that it is not possible even for unstable atom. Hence, we can conclude that the electrons cannot be present inside a nucleus. ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എനർജി എത്തത്തില്ല. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം electrons cannot exist inside the nucleus, and inside the nucleus what all are there? Protons and neutrons ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? So that's why electrons are absent inside a nucleus, because the energy is around 20 million electron volt. എല്ലാ വാല്യൂസും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈനൽ വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. So that is the conclusion for this application. There is no other value that can be exceeding this fraction of energy. ഇലക്ട്രോണിന് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എനർജിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രസന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, I hope it's clear. Similarly, for the second application, let's see uncertainty in the frequency of light emitted by an atom. ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Or another name for this application is natural line broadening. Let's see. Consider the radiation of light from an excited atom. We already know when light falls on a system, there is a ground state and an excited state. The particle from the ground state will be moved to the excited state when light falls into the system. അപ്പോൾ അത് energy absorb ചെയ്ത് it will move towards this excited levels or a higher energy state. That process we call it as absorption process, and when it reaches the higher excited state, it have a tendency to move towards the ground state after some time. That time that the particle need
or particle exists in that higher excited state level, that time is around 10 raised to minus 8 second. Okay, 10 raised to minus 8 second vare excited state la oru particle na exist cheyyam. Adu kazhinjal aa oru particle avade ninna energy release cheyda ground state lotte tirichu varum. Adineyanu nammal emission process ennu parayunnathu. Alle? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് as it is related to light, let us consider the radiation of light from an excited atom. Such an atom remains in an excited state for about 10 raised to minus 8 seconds. Hence, delta T is equal to 10 raised to minus 8s. Okay? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു uncertainty in time നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ excited ആറ്റത്തിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടി. delta T equal to 10 raised to minus 8 second. അത് ഫിക്സഡ് ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ 10 raised to minus 8 ആണ് തിയറട്ടിക്കലി ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് അതിനകത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു h cut. So using that equation, I am going to write the uncertainty in energy, that is delta E is approximately h cut by delta t, or approximately h cut in pagaram I can write it as h by 2 pi divided by delta t, or it is approximately h by 2 pi ennu parayunnadine as a whole ningal cheyidu nokkiyal you will get the value as 1.054 into 10 raised to minus 34. That is h in 6.625 into 10 raised to minus 34 divided by 2 into 3.14. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ when you calculate this value you will get it as 1.054 into 10 raised to minus 34. Okay, അത് ഞാൻ directly എഴുതിയേക്കുവാണ്. divided by 10 raised to minus 8 will give you the value 1.1 into 10 raised to minus 26 joule. This is the uncertainty in energy. Okay, now what is the application? Uncertainty in frequency ആണ്. As we know, energy is related to nu, frequency. We can write delta E is equal to h delta nu. അല്ലേ, E എന്ന് പറയുന്നത് is equal to h nu എന്നറിയാം. അപ്പോൾ uncertainty in energy ഉണ്ടെങ്കിൽ uncertainty in frequency നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാം. We can't take delta h because h is a constant. So there is no uncertainty in Planck's constant. So h അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു, delta nu എടുക്കുന്നു. Therefore, the uncertainty in frequency of emitted light is delta nu is equal to delta E divided by h. Remember, this is not h cut, h ആണ് ഇവിടെ, Planck's constant ആണ്, because E is equal to h nu എന്നുള്ള equation ഇന്ന്. So now I know delta E, that is 1.1 into 10 raised to minus 6. I am going to substitute that value here, divided by 6.626 into 10 raised to minus 34. When solving these values, you will get 1.6 into 10 raised to 7 hertz. Doubt ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. That is equal to 16 into 10 raised to 6 hertz, or it is 16 megahertz. Okay, 16 into 10 raised to 6 hertz ennu varum, or that is capital M hertz. This is the limit to determine the frequency. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ, ഇത് നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം 10 raised to minus 8 എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടാണ് we calculate this delta nu. So it is a fixed value. So this is the limit to determine the frequency of the radiation emitted by an atom. This means the emitted spectral line is not sharp. It is a wider spectral line because megahertz ആണ്. You can think that it is 10 raised to, what the value is, 10 raised to 6 ആണ്. Million case വരുമ്പോൾ 10 raised to 6 അല്ലേ. So 10 raised to 6 means it is a huge value. So if it is a 16 into 10 raised to 6 value, that is not a narrow line. The spectral line will be a wider one. That is shown here. That is explained here. This means the spectral line is not sharp. Emitted spectral line is not sharp but has some width. This broadening of spectral line which cannot be reduced. We cannot reduce. This is a fixed value. Because 10 raised to 8 എന്ന് പറയുന്നത് excited atomത്തിന്റെ fixed value ആണ്. Excited stateൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് it is a fixed value. So this final delta nu cannot be changed. That is also a fixed value. That means this line broadening cannot be reduced, and that type of line broadening is called natural line broadening.
I hope it's clear. Width automatically ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ natural line broadening എന്ന് പറയും. Okay, these are the applications related to what? Uncertainty principle. And that's all about today's class. The other portions we will discuss as another class or in another class. ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതാവും. Okay, so thank you.